El dinero es energía, y como toda energía responde al orden, a la dirección y a la palabra que lo guía. Cuando se le habla con autoridad, cuando se le da un mandato claro y firme, el dinero obedece, porque reconoce la vibración de quien se sabe dueño de su mundo interior. No es una cuestión de azar ni de suerte, es un principio espiritual lo que se ordena en conciencia, lo que se decreta con certeza, se manifiesta en el plano visible. As como la semilla responde al mandato de la tierra f retil y al llamado de la luz del sol para brotar y multiplicarse. As también el dinero responde a la orden de quien lo reconoce como un siervo fiel y no como un amo tirano. El dinero debe saber a quien pertenece y bajo que le se mueve, y la ley que lo multiplica es la del pensamiento dirigido, la de la palabra clara y la fe inquebrantable. Mocos viven esclavos de la idea de que el dinero se obtiene con esfuerzo doloroso, con lucha interminable o con sacrificio. Esa creencia ha limitado durante siglos la pasada natural del ser humano de atraer y multiplicar la abundancia. La verdad es otra. El dinero es un reflejo de la riqueza interior, es la manifestación material de un estado de conciencia. Cuando se reconoce que la riqueza ya está en uno mismo, que forma parte del derecho divino de existir en un universo de plenitud. El dinero fluye de manera natural, como el agua que encuentra su cauce. Ordenar el dinero que se multiplica no es un acto de arrogancia, es un acto de reconocimiento se le recuerda su verdadera naturaleza, que es la expansión, el crecimiento y la abundancia. Las palabras son similares. Y cada palabra que se pronuncia con convicción crea un movimiento en lo invisible. Cuando se dice con certeza, mi dinero se multiplica. Crece y regresa a mí en abundancia. Esa palabra no se queda suspendida en el aire, sino que acta el campo de la mente, que es el verdadero terreno de la creación. Alla germina, alla comienza a traer las oportunidades, las ideas, las conexiones y los canales por donde la riqueza debe fluir. El dinero obedece al mandato de la palabra porque la palabra es vibración. Y toda vibración genera una forma. Quien habla con fe construye su riqueza con la misma fuerza con la que se construye un edificio piedra sobre piedra, pensamiento sobre pensamiento, decreto sobre decreto. No se trata de pedir tímidamente de mendigar. Se trata de ordenar con la seguridad de que el universo responde siempre a la voz de quien se sabe hijo de la abundancia. El dinero escucha quien lo trata como un servidor no como un enemigo. Cuando se le dice, multiplica cumple tu propósito. El dinero entiende que no ha sido creado para estancarse sino para crecer, circular y expandirse. La conciencia cuida la orden es la que atrae. Y la fe es el imán que mantiene es flujo en constant movimiento. El dinero es energía que responde al orden, la dirección y la palabra con autoridad. Comprender esto cambia por completo la forma en que se percibe la riqueza. Durante mucho tiempo, se ha visto el dinero como un objeto material que se obtiene técnicamente a través del trabajo o el esfuerzo, como si fuese algo externo y ajeno al poder interno de cada ser humano. Sin embargo, cuando se entiende que el dinero no es más que una vibración, una frecuencia que responde a las leyes universales de la energía, entonces se abre una puerta a una nueva manera de relacionarse con él. La energía nunca es estática, siempre está en movimiento, siempre busca un cause, y el dinero se comporta de la misma manera. Si se le da orden, si se le señala el camino, responde. Si se le deja en taos, sin dirección, tiende a dispersarse o a desaparecer, porque carece de propósito. El orden no se refiere solamente a la organización física de billetes y cuentas, sino al orden mental y espiritual gobierna la relación con el dinero. Cuando una persona vive en pensamientos de escasez, temor o desconfianza, esa vibración desordena el flujo del dinero o lo bloquea. El dinero, al ser energía, capta esa vibración refleja lo mismo escasez, fuga, dudas, carencias. En cambio, cuando la mente se mantiene en orden, cuando se afirma con claridad que el dinero es abundante, que fluye y obedece, es orden interno se proyecta hacia afuera. El dinero se siente atraído hacia quien lo dirige con autoridad, hacia quien no duda de su capacidad de multiplicarlo y usarlo sabiamente. La dirección es fundamental porque el dinero necesita un propósito. El dinero que no tiene destino suele evaporarse en gastos sin sentido.
Pero el dinero al que se le da una misión, como server para prosperar, para expander proyectos, para generar bienestar y abrir caminos, reconoce esa dirección y se multiplica en torno a ella. Al igual quien resido que requiere de un general que diga hacia de marchar, el dinero requiere de la conciencia que lo guíe. Sin dirección, se dispersa, con dirección se concentra y se potencia. La persona que sabe ordenar a su dinero establece objetivos claros, afirma decretos con precisión y visualiza el propósito del flujo económico en su vida. La palabra con autoridad es la clave que activa la obediencia del dinero. No basta con pensar vagamente en la abundancia, es necesario hablarla. Decretarla, pronunciarla con firmeza. La palabra es vibración que organiza el campo energético. Cuando se dice con convicción, y el dinero fluye hacia mí en abundancia y bajo gracia. Esa vibración organiza las circunstancias externas para dar cumplimiento a ese mandato. No se trata de repetir frases mecánicamente, sino de pronunciar cada palabra desde la certeza de que ya es una realidad. La autoridad en la palabra surge de la fe, de la confianza absoluta en que la energía responde, porque es li, así como una orden dada con voz firme mueve un grupo de personas. La orden dada al dinero con palabras de poder mueve la energía invisible que lo sustenta. La autoridad no es imposición ni violencia, es certeza interior. Es el reconocimiento de que el ser humano tiene dominio sobre su mundo a través de su conciencia. Cuando alguien habla al dinero desde la duda, es mandato caras de fuerza y el dinero no responde. Pero cuando la orden se da desde un estado de conciencia elevado, con confianza plena, entonces el dinero reconoce esa vibración y se alinea con ella. La autoridad es el lenguaje que la energía comprende, y el dinero, como energía, se acomoda siempre al nivel de autoridad espiritual de quien lo ordena. Es común observar que aquellos que viven en miedo constante al dinero, que lo maldicen, que lo consideran su enemigo o que sienten culpa al poseerlo, atraen más de lo mismo dudas piadotas escasez. Esto no es casualidad, es simplemente la ley reflejando el desorden interno. El dinero, al ser energía sensible, no permanece en ambientes hostiles. En cambio, quienes bendicen su dinero, quienes lo valoran, lo cuidan y lo ordenan con palabras de gratitud y de expansión vence se multiplica. No es magia, es el resultado natural de la vibración armónica. El dinero acude donde se le trata como a un aliado y donde se le da dirección con amor y con claridad. Ordenar el dinero requiere disciplina interior. Es entrenar la mente para rechazar los pensamientos de carencia y reemplazarlos por decretos de abundancia. Es usar la palabra como instrumento de creación, no como arma de destrucción. Es comprender que cada frase dicha acerca del dinero tiene un eco en el campo invisible y regresa multiplicada. Decir, no tengo dinero, es una orden. Y esa orden se cumple. Decir mi dinero se multiplica y crece en todas direcciones, es otra orden y también se cumple. La energía no juzga. Por eso, quien desea ver multiplicado su dinero debe hablar siempre desde la autoridad de la abundancia y nunca desde la debilidad de la escasez. El orden, la dirección y la palabra son como tres llaves maestras que abren el flujo ilimitado de la riqueza. Cuando estas tres fuerzas se alinean, el dinero se convierte en un siervo fiel que cumple cada mandato con precisión. Si se le ordena crecer, crecer. Si se le ordena bendecir, bendecir. Si se le ordena multiplicarse, multiplicar. El secreto es en comprender que el dinero no tiene voluntad propia, que es un reflejo del estado interno y responde siempre a la vibración del ser que lo posee. La abundancia surge de la conciencia interna. No del esfuerzo doloroso ni del sacrificio. Este principio ha sido malinterpretado a lo largo de generaciones. Por gran parte de la humanidad ha vivido bajo la creencia de que el dinero y la prosperidad son únicamente el resultado de trabajar sin descanso, de sufrir privaciones o de entregar la vida en un sacrificio interminable. Se ha enseñado que la riqueza es privilegio de unos pocos, que solo se alcanza tras largas luchas, que se obtiene con sudor y lágrimas. Sin embargo, esa es una construcción mental y cultural, no una verdad universal. La realidad es que la abundancia no proviene de afuera, sino de dentro. Es un estado de conciencia. Una vibración interior que se refleja en el mundo exterior.
Cuando alguien reconoce la riqueza que habita en su ser, inevitablemente esa riqueza comienza a tomar forma en el plano material. El esfuerzo doloroso suele estar cargado de miedo, ansiedad y desesperación. Muchas personas trabajan arduamente sin nunca ver prosperidad real, porque sus pensamientos están impregnados de carencia. Creen que cuanto más sufran, más recompensas obtendrán, pero lo único que atraen es más sufrimiento y más lucha. La abundancia no responde al sacrificio, responde a la armonía. El universo no premia el dolor, premia la vibración correcta. Es por eso que alguien puede trabajar menos horas pero, al hacerlo con conciencia de prosperidad, abrir más puertas y generar más riqueza que quienes regoda sin reconocer su poder interno. El secreto no es en que se trabaja, sino en desde que conciencia se trabaja. Cuando la mente está llena de ideas de escasez, el esfuerzo físico se convierte en un círculo vicioso. Se lucha se gana un poco, se gasta, se pierde o vuelve a empezar. En cambio, cuando la mente se abre la abundancia, el trabajo deja de ser una carga y se transforma en un canal de expresión. La riqueza entonces fluye con más facilidad porque ya no depende solo de la fuerza bruta ni de horas interminables, sino de la claridad interior que atrae oportunidades y sincronías. La conciencia es como un imán atrae lo que vibra en ella, una conciencia de escasez atraer limitación, mientras que una conciencia de abundancia atraer expansión. El sacrificio, entendido como renuncia forzada, tampoco es la ley de la prosperidad. Muchas personas creen que deben privarse constantemente, que deben negar sus deseos, que deben vivir en restricción para merecer la abundancia en un futuro incierto, pero el universo no responde a la represión ni a la negación, sino a la aceptación y el reconocimiento. Cuando alguien reconoce que es digno de la abundancia ahora, que puede disfrutarla aquí y en este momento, empieza a abrirse el flujo natural de la riqueza. El sacrificio perpetuo envía una orden de carencia, como si la abundancia siempre estuviese en un mañana lejano y nunca en el presente. En cambio, la conciencia interna de plenitud declara que la abundancia ya existe y solo necesita manifestarse. La abundancia no es algo que se conquista afuera, es algo que se revela desde dentro. Est en la forma en que se piensa, en la forma en que se habla, en la forma en que se siente. Una persona puede no tener grandes sumas de dinero en este instant y aún así vivir en abundancia, porque su mente est en gratitud, en riqueza de ideas, en alegría, en paz interior. Esa vibración interna es la semilla que inevitablemente dar fruto en el mundo material. El dinero, las oportunidades, las conexiones y los bienes externos son solo el reflejo visible de un estado invisible de conciencia. Comprender esto libera del peso del sacrificio. Ya no es necesario creer que solo quien se esfuerza al extremo logra prosperar. Se entiende que la prosperidad surge con naturalidad cuando la conciencia se alinea con el flujo universal. El universo es abundante por naturaleza. Los árboles producen frutos en exceso, los ríos fluyen sin agotarse, las estrellas brillan sin esfuerzo. Nada en la creación está basado en el dolor ni en la lucha interminable, todo se mueve bajo la ley de expansión y plenitud. El ser humano, como parte de ese universo, también está destinado a vivir bajo esa ley. La dificultad viene únicamente cuando se desconecta de esa verdad y se aferra a creencias limitantes. Quien decide cultivar una conciencia de abundancia comienza por observar sus pensamientos. Cada idea de carencia es un obstáculo en el flujo. Cada palabra de limitación es un decreto que bloquea. En cambio, cada pensamiento de gratitud abre caminos. Cada palabra de expansión atrae nuevas formas de riqueza. La conciencia interna funciona como el terreno de un jardín. Se planta en él semillas de miedo y escasez y crecer. Si se plantan semillas de confianza y plenitud, la cosecha será abundante. El esfuerzo físico es solo un complemento, nunca la raíz. La raíz siempre está en la mente y en el corazón. La abundancia también se expresa cuando se confía en la intuición. Muchas veces, una idea sencilla, una inspiración, que en calma, puede abrir más riquezas que no es de sacrificio. Esa voz interna es parte de la conciencia de abundancia. Escucharla y actuar en consecuencia permite que la riqueza fluya con menos resistencia.
La intuición es el puente entre la mente consciente y el orden divino del universo, y es orden siempre conduce a la plenitud. Cuando se comprende que la abundancia es un estado interno, la relación con el dinero cambia por completo. El dinero deja de ser un objeto de persecución, y se convierte en un refugio natural. Ya no se lucha contra él ni se le teme. Porque se sabe que responde a la vibración de la conciencia. Una mente ordenada en prosperidad atrae prosperidad. Es como una mente llena de escasez atrae carencia. No es cuestión de azar ni de suerte, es cuestión de ley universal. La abundancia está al alcance de todos porque habita en todos. No hay que pedirla como si estuviera afuera, hay que reconocerla dentro. No se requiere dolor ni sacrificio eterno, se requiere un cambio de conciencia. Es cambio es el verdadero trabajo, el técnico esfuerzo necesario. Entrenar la mente para alinearse con la plenitud, sustituir pensamientos limitantes por decretos de abundancia, cultivar la fe de que la riqueza fluye sin esfuerzo cuando se vive en armonía con la verdad interna. Las palabras son semilas. Lo que se decreta con fe se manifiesta en la realidad. Comprender el poder de la palabra es entrar en contacto con una de las leyes más profundas que gobiernan la vida. Cada palabra pronunciada no se disuelve en el aire, no desaparece sin dejar huella, sino que se convierte en una vibración, que siembra en el campo invisible de la mente y del espíritu. Es como un agricultor sabe que da una pequeña semilla brotar, un robo que dar fruto. Es también cada palabra que se pronuncia contiene en sí misma el germen de una realidad futura. Quien habla desde la fe, planta semillas de abundancia, quien habla desde el miedo, siembra semillas de carencia. La tierra de la vida no es distinción. De fruto de acuerdo con lo que se siembra en ella. La fe es la fuerza que activa la semilla de la palabra. Una palabra dicha sin fe es como una semilla seca que nunca brota, pero una palabra pronunciada con la certeza de que se cumplir. Se convierte en vida y en creación. No se trata de repetir frases vacías, sino de pronunciar decretos cargados de convicción. La fe es la lluvia que es germinar, el sol que calienta la semilla, la fuerza que la impulsa a bruce y crecer. Sin fe, las palabras quedan en la superficie. Con fe, penetran en lo invisible y empiezan a organizar las circunstancias para manifestarse en lo visible. Cuando se dice, mi vida está llena de abundancia. Esa frase es una semilla que comienza a generar vibrations de prosperidad. Se activan oportunidades, se abren puertas, se atraen personas y recursos que resuenan con esa verdad. De la misma manera, cuando alguien repite, no tengo suficiente. Esa también es una semilla y dar como fruto más limitations y más escasez. La vida responde siempre a lo que se decreta, porque el universo está diseñado para reflejar la vibración de la conciencia. El campo donde se plantan las palabras es la mente. Allí se almacena cada decreto, cada afirmación, cada pensamiento repetido. La mente no cuestiona si lo que recibe es bueno o malo, simplemente lo guarda y lo multiplica. Por eso es tan importante ser consciente las palabras que se pronuncian día tras día. Cada queja, cada frase de duda, cada comentario negativo es una semilla que inevitablemente germinar en la experiencia. Del mismo modo, cada palabra de gratitud, cada afirmación de prosperidad, cada decreto de abundancia es una semilla que dar fruto en el tiempo justo. Hablar con fe es un acto creativo. Es reconocer que la palabra tiene un poder que va más allá del sonido. La palabra es vibración y la vibración organiza la materia. Quien comprende esto deja de hablar a la ligera y empieza a usar sus palabras como instrumentos de creación consciente. Deja de maldecir su dinero. Deja de hablar de escasez, deja de pronunciar frases de derrota, porque sabe que esas palabras no son inocentes, son jardines que la vida cumplir. En su lugar, comienza a hablar de bendición, de multiplicación, de éxito, de riqueza, porque sabe que esas son semillas de una cosecha futura. Cada palabra de fe acta como un decreto. Un decreto no es un deseo de bil ni una explica incierta. Es una orden firme respaldada por la certeza interior. Cuando se decreta con autoridad el universo escucha y responde. No hay palabra dicha con facultad sin cumplir. Porque la palabra es energía en movimiento, y toda energía busca siempre manifestarse. Decretar abundancia es sembrar semillas de riqueza qua,
tardo temprano, si convierten en fruto. El tiempo de germinación de las palabras depende la constancia y de la confianza. Un agricultor no planta semillas hoy para desenterrarlas mañana y verificar si están creciendo. Confía en que la tierra hará su trabajo. De igual manera quien pronuncia palabras de abundancia no debe dudar ni arrancar sus decretos con pensamientos de miedo. La fe consiste en saber que lo sembrado en el mundo invisible florecer en el visible en el momento perfecto. La impaciencia destruye la cosecha, pero la confianza la fortalece. Las palabras también tienen la capacidad de transformar lo que ya existe. As como una semilla puede regenerar un terreno redu, las palabras pronunciadas con fe pueden cambiar una situación difícil. Una persona puede estar rodeada de dudas y aún así comenzar a decretar riqueza y prosperidad. Y esa palabra sembrada empezar a abrir caminos hacia soluciones, recursos inspirados y oportunidades de crecimiento. La realidad externa puede parecer dura, pero la palabra de fe es más fuerte que las apariencias, porque trabaja en el nivel don todo se origina. La siembra de palabras no se limita al dinero o a la abundancia material. Cada aspecto de la vida responde de la misma manera. Palabras de salud siembran salud, palabras de paz siembran paz, palabras de amor siembran amor. El principio es universal. Lo que se decreta con fe se manifiesta en la realidad correspondiente. Por eso, aprender a hablar con conciencia es aprender a sembrar un jardín interior que luego florece en todas las áreas de la existencia. La mente humana, cuando se disciplina para usar las palabras como semillas, se convierte en un terreno fértil. Esto requiere atención y práctica, porque muchos han pasado años sembrando sin saber los semillas de miedo, de queja y de duda. Cambiar es patrones como preparar un campo. Primero se arranca la mala hierba, se limpia la tierra y luego se plantan nuevas semillas. En la práctica diaria, esto significa dejar de repetir frases negativas y reemplazarlas por afirmaciones de abundancia. Significa detenerse antes de quejarse y, en su lugar, agradecer. Significa transformar cada palabra en una semilla consciente de prosperidad. La fe no solo es creer en lo invisible, sino actuar como si fuese real. Por eso cuando se pronuncian decretos de abundancia, no se habla en futuro ni en condición. Se habla en presente y con certeza. No se dice, algún día tendré abundancia, sino vivo en abundancia ahora. Esa es la diferencia entre una semilla débil y una semilla poderosa. La primera se desvanece, la segunda crece con fuerza y transforma la realidad. Las palabras son la herramienta más accesible y poderosa que posee el ser humano. No requieren esfuerzo físico ni recursos externos. Solo requieren conciencia y fe. Usarlas correctamente es sembrar un futuro de abundancia y de plenitud. Cada palabra cuenta, cada decreto crea, cada afirmación abre un camino. La vida está siempre lista para reflejar lo que se pronuncia con fe. Porque todo comienza en la vibración invisible de la palabra y termina manifest en dos en la experiencia concreta. El dinero obedece cuando se le reconoce como un siervo fiel no como un amo. La relación que una persona establece con el dinero determina la manera en que éste fluye en su vida. Muchos lo colocan en el lugar del amo, temiéndolo. Persiguiéndolo sometiéndose a su dominio, y entonces el dinero se convierte en una carga. En un motivo de angustia y en un tirano que parece gobernar cada decisión. Otros, en cambio, comprenden que el dinero es un servidor. Un instrumento destinado a cumplir querines o a manifestar propósitos más elevados. En este reconocimiento, el dinero se vuelve útil. Flow con mayor facilidad y se multiplica porque ha sido colocado en el lugar correcto. Cuando el dinero es tratado como un amo, la vida se llena de ansiedad. Las decisiones se toman con base en el temor a perderlo, en la obsesión por retenerlo o en la dependencia hacia él. Las personas que viven bajo este esquema sienten que no tienen libertad, por cada movimiento est condicionado por lo que el dinero permite. Oniga. Sin darse cuenta, entregan su poder interno a un objeto externo, olvidando que la verdadera fuente de provisión estaba en su conciencia no en los números de una cuenta. Cuando el dinero es colocado como amo, se convierte en un juez severo que parece limitar la vida a sus propios caprichos. Pero cuando se comprende que el dinero es un siervo fiel, la relación cambia de raíz.
El dinero no es un tirano que decide por sí mismo, sino un instrumento que responde a las órdenes de la mente y del espíritu. Es como un criado obedece las instrucciones de su dueño. El dinero obedece las reins de quien lo reconoce como servidor. Esta perspectiva libera de la esclavitud, porque devuelve al ser humano su lugar de autoridad. Ya no es el dinero el que dicta los pasos, sino la conciencia la que dicta al dinero que ejercer. Mo crecer y hasha de dirigirse. El siervo fiel no cuestiona solo cumple. Así es el dinero, no distingue entre una orden de abundancia o de escasez, simplemente responde. Si el trata como animo, si lo teme y se lo persigue, el dinero reflejar es desorden y se mostrar inestable, siempre escaso o siempre en fuga. Pero si lo trata como siervo se le bendice. Si lo ordena multiplicarse y servir a propósitos de bienestar, el dinero cumple esa función con exactitud. El secreto est en la actitud interior. En lugar de renderse ante él se le ordena con confianza, sabiendo que su naturaleza es obedecer. La obediencia del dinero se activa cuando se le reconoce como energía bajo mando. El dinero no tiene voluntad propia. No tiene personalidad independiente, no es un ente que decide capricosamente a decondiir. Es energía que responde al pensamiento, a la palabra y a la vibración de quien lo posee. Si alguien lo ve como amo esa creencia lo condiciona, lo hace parecer superior, lo convierte en algo inalcanzable. Pero si se lo ve como siervo esa creencia lo sitúa en su lugar correcto, un recurso dispuesto a cumplir órdenes. El dinero no gobierna obedece, la conciencia gobierna dirige y ordena. Tratar el dinero como siervo implica un cambio de mentalidad. Require dejar de temerlo, dejar de perseguirlo, dejar de vivir con la idea de que él tiene el poder. Significa hablar con autoridad, bendecirlo, dar dirección y usarlo como herramienta para multiplicar el bien. Es como un maestro confía en que su asistente har la tarea que se le encarga. También el ser humano puede confiar en que el dinero cumplir la orden que se le da. Cuando se multiplica, circula y regresa a mí en abundancia. El dinero obedece, porque se reconocido como servidor no como amo. El dinero como amo se convierte en un tirano que nunca cesa. No importa que se obtenga, siempre para ser poco, siempre generar angustia. Pero el dinero como siervo se multiplica porque reconoce que su papel es servir un propósito mayor. Es propósito puede ser bienestar personal, expansión de proyectos ayuda a otros inversión en su naz. El dinero como siervo no se estanca circula y regresa con más fuerza, porque está en movimiento constante, cumpliendo órdenes con fidelidad. Una de las razones por las que muchos sienten que el dinero los controla es porque han cargado en su mente ideas de culpa y de miedo hacia la riqueza. Piensan que tener dinero los har egoístas, que amarlo los corromper, que buscarlo los alejar de lo espiritual. Estas creencias han colocado el dinero en un pedestal de poder indebido. Lo han convertido en amo, while hacerlo si han hecho siervos de él. Reconocer que el dinero es un siervo fiel elimina esas cadenas, porque devuelve la comprensión de que el dinero no es bueno ni malo, simplemente es energía obediente. Lo intención con la que se le ordena es lo que define su expresión. El dinero obedece cuando se le reconoce como siervo porque se siente dirigido. Una energía sin dirección se dispersa, pero una energía con propósito se concentra. Si el dinero al clase de una orden clara, multiplicarse, crecer, servir, expandirse, encuentre el camino para cumplirla. No importa si el canal es un nuevo negocio, una oportunidad inspirada, un regalo o una idea creativa. La energía del dinero buscar la forma de materializar la orden que ha recibido. La obediencia está en su naturaleza, porque es un reflejo de la conciencia que lo manda. La verdadera libertad financiera no se alcanza acumulando cantidades infinitas, sino comprendiendo que el dinero es un servidor bajo el dominio de la conciencia. Es esa comprensión la que rompe las cadenas del miedo y de la escasez. Cuando se reconoce al dinero como siervo, la vida se llena de calma, porque no se depende de él para decidir el rumbo, sino que se sabe que está al servicio de la palabra y de la intención. El dinero se convierte en un aliado fiel que siempre responde, siempre cumple, siempre obedece.
Quien trata al dinero como animo se convierte en esclavo de las circunstancias, de las cuentas y de las dudas. Quien lo trata como siervo se convierte en creador de su realidad, porque sabe que tiene el poder de ordenarlo y de dirigirlo. Esta diferencia marca la frontera entre la escasez y la abundancia, entre la lucha y la fluidez. El dinero jams feudes edu para gobernar. Sino para servo, cumple con fidelidad lo que se le ordena desde la conciencia. Ordenar con certeza atrae multiplicación. Expansión y flujo constante de riqueza. La certeza es la llave que abre los canales invisibles de la abundancia. Porque la duda interrumpe el movimiento y debilita el mandato. El universo responde a la convicción, no a la vacilación. Cuando una persona ordena con seguridad absoluta que su dinero se multiplique que la riqueza fluya, esa orden es recibida por el campo invisible de la energía y empieza a manifestarse en el plano material. Cada pensamiento firme, cada palabra clara y cada imagen mental cargada de fe se convierte en un decreto que organiza las circunstancias, atrae las oportunidades y alinea las fuerzas necesarias para que la riqueza se expanda. La certeza es distinta al simple deseo. El deseo puede ser débil, mezclado con ansiedad o con la sensación de falta. La certeza, en cambio, es la convicción de que lo que se ordena ya es una realidad. Quien ordena con certeza no espera ni duda, simplemente sabe. Y saber es el que multiplica. La mente que duda interrumpe el flujo, como un agricultor que planta semillas y luego las desentierra cada día para comprobar si están creciendo. Pero la mente que ordena con fe se mantiene tranquila, confiada, permitiendo que la semilla germine en silencio hasta dar fruto. La certeza es el terreno fértil donde la abundancia encuentra raíz. Cuando se habla de multiplicación, no se trata únicamente de sumar más dinero en la cuenta. Multiplicación es expansión en todas las áreas, más ideas, más oportunidades, más canales de provisión, más puertas abiertas. El dinero obedece la orden de crecer, pero también trae consigo nuevas formas de manifestación. Una certeza firme no limita la manera en que la abundancia la logra, solo decreta el resultado crecimiento constante. El universo encuentra los medios, a veces inspirados para cumplir esa orden. Lo importante no es el sumo, sino el que se decretado. La expansión es la naturaleza de la vida. Todo lo que existe busca crecer, multiplicarse y manifestar más de sí mismo. Una semilla no se conforma con ser semilla, se convierte en árbol. De frutos genera más semillas. El río no se conforma con permanecer en un solo punto, flow se expande recor. La abundancia obedece la misma ley. Necesita movimiento, necesita expansión. Cuando se ordena con certeza, easily se activa con mis poder, porque se le está dando dirección consciente. La abundancia que puede cuidar dormida se despierta y comienza a desplegarse. El flujo constante de riqueza es el resultado de la certeza sostenida. No basta con ordenar una vez, es necesario mantener la convicción de manera continua, sin permitir que el miedo o la duda interrumpan el proceso. La riqueza se mueve como un río cuando se confía en su caudal, fluye sin obstáculos. Cuando se duda, se colocan piedras que bloquean el paso del agua. Ordenar con certeza es mantener abierto es cos, asegurando que la energía del dinero circula, regresa y se multiplica siempre. La certeza también transforma la manera en que se toman decisiones. Una persona que ordena con fe no acta desde el temor, sino desde la confianza. Sus elecciones reflejan expansión, no contracción. Invierte con visión, se abre nuevas posibilidades. Se atreve a dar pasos que otros evitan porque tienen la seguridad de que la riqueza responde a su certeza interior. Esta actitud atrae más abundancia porque el universo siempre favorece al que acta con fe, al que se mueve convencido de que el bien lo acompaña. La multiplicación que surge de la certeza no se limita al individuo. Cuando alguien ordena con firmeza que su riqueza crezca y se expanda, esa abundancia toca a otras familias, comunidades, proyectos. La certeza no solo abre canales personales, también se convierte en bendición colectiva. El dinero que se multiplica bajo un decreto de fe encuentra formas de circular y beneficiar a muchas más de las que se podría imaginar. La certeza personal genera expansión universal, porque la energía no se detiene en un punto, se mueve, se reparte, se multiplica.
Lamented duda crea interrupciones. Por ejemplo, alguien puede decir, hace que mi dinero se multiplica, pero en su interior piensa, y si no funciona, y si perdo lo que tengo, esa contradicción bloquea el flujo. El dinero responde a la vibración dominante, y si la duda es más fuerte que la fe el resultado ser inestable. En cambio, quien ordena con seguridad sin vacilaciones, sostiene una vibración continua que magnetiza la abundancia. La certeza es como un imán que nunca deja de atraer. La práctica diaria de ordenar con certeza requiere disciplina mental. Significa vigilar los pensamientos, corregir la duda en cuanto aparece, reemplazarla por una afirmación firme. Significa hablar siempre en términos de presente, no de futuro lejano. Si decreta mi riqueza se expande ahora, no algún día tendré riqueza. La certeza no espera afirma, la duda posterga, la fe materializa. Este entrenamiento fortalece la mente y la convierte en una fuente constante de multiplicación. El flujo constante de riqueza no se basa en la acumulación egoísta sino en la circulación. Cuando se ordena con certeza que el dinero se multiplica, también se debe permitir que circule. El agua que se estanca se pudre, el dinero que se retiene con miedo se bloquea. Pero el dinero que se mueve, que cumple su función de servir, regresa siempre multiplicado. La certeza incluye la confianza en el retorno, lo que se da con fe regresa en abundancia, porque el universo no puede dejar vacíos. El flujo constante es una danza entre dar y recibir, entre circular y multiplicar. La expansión que nace de la certeza también protege de las crisis externas. Las condiciones del mundo, las economías inestables o los cambios inesperados no afectan a quien vive en certeza, porque su riqueza no depende de lo externo, sino de lo interno. El decreto firme mantiene abierto el flujo incluso en medio de la escasez aparente. Quien ordena con certeza se convierte en fuente de abundancia en cualquier circunstancia, porque su vibración interna es más poderosa que cualquier condición externa. Ordenar con certeza es declarar dominio sobre la energía del dinero. Es asumir la autoridad que tiene como creador consciente. Es hablar al dinero con la seguridad de que obedecer, porque esa es su naturaleza. Es vivir en la confianza de que cada orden dada con fe est cumplida, aunque no sea visible. Es mantener la mente alineada con la expansión. El corazón firme en la abundancia y la palabra cargada de poder crecer. De esa manera, la multiplicación, la expansión y el flujo constante de riqueza se convierten en una experiencia cotidiana, porque la certeza ha establecido el camino a la abundancia solo puede responder obedeciendo.